I extend to you the warm Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina National School, for a variety of reasons, is close to my heart, and one particular reason is that my late leader, Honorable M.H.M. Ashraf, as everybody from Matale would testify, fought a relentless battle to repossess a piece of land that was in fact allocated for the police department. And when the former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga was our president, I was present with him when he argued the case to convince the then Inspector General of Police and the senior police officers from Central Province, who were very reluctant to concede a land in which already buildings had come up to house quarters for senior police officers, to be released for the purpose of the development of a Muslim girls' school. It didn't take him more than 10 minutes to convince former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, and she very graciously consented and convinced the IGP to give up this particular land, and that, I believe, was a great political victory for all of us, because this was a long-standing request by our party people from this area. So this school, for all purposes, is dear and near to us people from my party, and therefore I take great pleasure in being invited to be amongst you on an important occasion such as this, the Prefects' Day. Another fact that comes to my mind is that I had my humble beginnings in a rural school in the Polonnaruwa district, where my late father was a principal. When I was a student there, we used to hear all those people who could afford to send their children to better schools from Polonnaruwa always come to Matale. There are several people from the Polonnaruwa district who had been educated here in prominent boys' schools in Matale, including Zaira. So, from those young days, it was a dream for us, but then it so happened destiny took me to Royal College Colombo later on. But then that was the impression of Matale. It was seen as a center of educational excellence for far off districts. I was very keenly listening to girls who were making announcements and was quite proud that their competency in the Queen's language was quite impressive. Then again I was listening to the principal, and I could see the reason why emphasis on English language and English speaking is at such good standard, because she herself is a good orator in English. Both your special guests also made speeches in Tamil language, and I listened to them very carefully, and I thought I will refer to some other issues raised by them. Particularly Mr. Iqbal, the Deputy Director of Education, when he spoke in Tamil, அவர் சொன்னார், முஸ்லிம் சமூகம் ஆணாதிக்க சமூகம் என்று சொல்கிறார்கள், நான் அப்படி சொல்ல வரவில்லை என்றாலும் என்று சொன்னார். ஆண்கள் எல்லாம் இப்படி தான், நாங்கள் ஆணாதிக்க சமூகம் இல்லை என்று கொஞ்சம் சாடே சொல்லிக் கொள்வார்கள். ஆனால் இஸ்லாம் ஆணாதிக்கவாதம் ஒன்றை அங்கீகரிக்கிறதா என்ற வாதம் என்று பரவலாக ஒரு சர்ச்சையாக பேசப்படுகிற விஷயமாக இருந்தது. அண்மை காலமாக இந்த சர்ச்சைக்குள்ளே நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிக்கிக்கொண்டு அதை உங்களுடைய அதிபரும் தன்னுடைய பேச்சிலே சற்று தொட்டு பேசினார்.
பேசுகிற போது நான் இங்கே வந்து அமர்ந்த போதே அதை என்னிடத்திலே அவர் சொன்னார். அண்மையிலே கொழும்பு ஃபாத்திமா மகளிர் கல்லூரியிலே நடைபெற்ற ஒரு பரிசளிப்பு விழாவிலே நான் பேசிய பேச்சை அவர் இன்டர்நெட்டிலேயோ எதிலோ பார்த்து என்னை மெச்சி இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக, அதுவும் குறிப்பாக முஸ்லீம் தனியார் சட்ட திருத்த விவகாரத்திலே உங்களுடைய முற்போக்கான கருத்துக்கள் எங்களுக்கு உற்சாகமூட்டுகிறது என்று சொன்னார். குறிப்பாக அவருடைய பேச்சிலே ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் தேதிய பயங்கரவாத தாக்குதலை பற்றியும் குறிப்பிட்டு அவர் சொன்ன விஷயம் குறித்து நாங்கள் எங்களுடைய கவனத்தை மிக ஆழமாக செலுத்த வேண்டிய கடமை இருக்கு. She mentioned in a speech about the trauma that the Muslim women underwent in the aftermath of the April 21st attacks. Of course, the entire country was traumatized, no doubt, but the Muslim women in particular had to undergo severe trauma, and perhaps it continues to date when it comes to their lifestyle issues. When I mean lifestyle, the way you dress, the freedom to choose what you wear is being assailed to such an extent that it has become a continuous harassment in many areas. For our working women in government offices, several working women gave up working because they just couldn't bear the harassment. And also I heard of certain very courageous Muslim women stood up to their superiors, challenging their right to wear what they felt was correct according to their cultural requirements. So this debate is a continuing debate. It is going on. But this is an area where we have to realize however much we look at issues pertaining to our rights, the need to make the other communities understand what is a right and what is culture and what is perceived as novel intrusion. Now we have to see a difference between all this. So there has been a continuous criticism that we are aping the Middle Eastern culture. But then when men wear suits, they don't talk about aping the Western culture. There are always double standards in looking at cultural issues. I would also like to touch upon this issue related to male chauvinism. ஆணாதிக்கவாதம் என்ற இந்த தலைப்பு சம்பந்தமாகவும் இன்று பெண் தலைவியர்களை மாணவியர் தலைவியர்களுக்கான பதக்கம் அளிக்கின்ற இந்த நிகழ்விலே இந்த கருத்தாடல் சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் பேச வேண்டும். சகோதரர் இக்பால் பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் பேசுகிற போது இஸ்லாமிய வரலாற்றின் சில அம்சங்களை தொட்டு பேசினார். ஆண் பெண் சமத்துவம் சம்பந்தமான இஸ்லாமிய கோட்பாடுகள் சம்பந்தமாக சரியான விளக்கங்களை அவர் தந்தார். எங்களுடைய ஆலிம்களோடு உலமாக்களோடு பல சந்தர்ப்பங்களிலே நான் இது சம்பந்தமாக என்னுடைய கருத்துக்களை நான் பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறேன். உலமாக்கள் மத்தியிலும் இது சம்பந்தமான ஆரோக்கியமான விதத்தில் எப்படி இன்றைய முஸ்லிம் பெண்கள் சம்பந்தமான விவகாரத்திலே குர்ஆன் வசனங்களையும் நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னாவையும் குறித்த சில விஷயங்களிலே எப்படி பொருள்கோடல் செய்வது என்பது சம்பந்தமான விஷயத்திலே பெண்களுடைய சமத்துவத்தை அடிப்படையாக வைத்த பொருள்கோடல் சரியாக செய்யப்பட வேண்டும். இந்த பெண் தலைமைத்துவம் சம்பந்தமான விவகாரத்தில் நான் அண்மையிலே ஒரு பெரிய எங்களுடைய கட்சியின் அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கான ஒரு கருத்தரங்கை நான் ஒரு முழு நாளாக மட்டக்களப்பிலே நாங்கள் சர்வோதய பயிற்சி நிலையத்தில் நடத்தினோம். அந்த பயிற்சி நிலையத்தில் நடத்திய அந்த சர்வோதய அந்த பயிற்சி நிலையத்தில் நடத்திய அந்த கருத்தரங்கில் ஒரு ஆலிமையும் நான் பேச அழைத்திருந்தேன் தர்பியத் நிகழ்ச்சி ஒன்றை நடத்துவதற்காக.
அதனால் இஸ்லாமிய ரீதியாக தலைமைத்துவ பண்புகள் என்ன என்பது நல்ல ஒரு பேச்சை பேசினார். எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு அழகான பேச்சாக அது இருந்தது. அந்த கருத்தரங்கிற்கு எங்களுடைய கட்சியின் சார்பில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற நாடு பூராவிலும் உள்ளூராட்சி சபைகளில் இருக்கிற உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினர்கள், பெண் உறுப்பினர்கள் 29 பேர் வந்திருந்தார்கள். அந்த 29 பேரை நாங்கள் கொஞ்சம் அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஆசனங்களை கொடுத்து அது முன் வரிசையிலே அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். இவ்வளோ அழகாக பேசின அந்த அவர் எல்லோரையும் விழித்து தான் பேசினார். பேசிவிட்டு வந்து அமர்ந்த பிற்பாடு நான் அவரை பாராட்டினேன். நீ நல்ல அழகாக உங்களுடைய பேச்சிலே இஸ்லாமிய தலைமைத்துவ பண்புகள், இஸ்லாமிய அரசியல் எப்படிப்பட்டது என்பது சம்பந்தமாக நீங்கள் பேசியதிலே பல நல்ல ஆழமான அர்த்தபுஷ்டியான கருத்துக்கள் இருந்தன என்று அவரை பாராட்டிவிட்டு சொன்னேன். அதனோடு சேர்த்து முதல் முறையாக பெண்கள் உள்ளூராட்சி சபைகளில் உறுப்பினர்களாக வருவதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்து அதனூடாக எங்களுடைய கட்சியிலும் 29 உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் முன்வரிசையில் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் ஏதாவது நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் என்று நான் எதிர்பார்த்தேன் என்று சொன்னேன். சொன்ன மாத்திரத்திலே அவர் சொன்னது எனக்கு திடுக்கிட்டு போனேன். நான் அடுத்த இடத்துல சொன்னார், அது சரிப்பட்டு வராது, நீங்கள் சட்டத்தை மாற்றும். நான் அதுக்கப்புறம் அவரோட பேசலை. we are living in a multi-ethnic society, in a country where Muslims are in minority. And we were in a dilemma in the nomination list. We are compelled to field, according to law, women. And we fielded not only Muslim women, we fielded non-Muslim women. And my party has non-Muslim elected members in Pradesh Sabhas. I have one in Yatinora Pradesh Sabha in Kandy. So this is, if this is the attitude, leave alone, they hang on to certain, interpretation depends on the context in which that was said or that was revealed where Quran is concerned. When it came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if we had said if a particular hadith is quoted, it should not be interpreted out of context. Now, one particular hadith they depend on is Rasul sallallahu alaihi wasallam having referred to a Persian queen, சபா நாட்டு அரசி. அந்த நாட்டின் அரசர் இறந்த பிற்பாடு அந்த இடத்துக்கு வந்த அந்த அரசருடைய புதல்வி ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற உடனே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன ஒரு ஹதீஸ் உண்டு. அந்த தேசம் இந்த அரசின் ஆட்சியில் முன்னேற்றம் காண மாட்டாது என்று சொன்ன விவகாரத்தை வைத்துக்கொண்டு அதை மாத்திரம் என்ன கட்டத்தில் எந்த காரணத்துக்காக சொல்லப்பட்டது என்பதை பற்றி பேசாமல் பொதுப்படையாக அதற்கான விளக்கம் கொடுக்கிற ஒரு நிலவரம் உருவாகிவிடும். அதே நேரம் குர்ஆனிலே இப்போ எங்களோட சகோதரர் இக்பால் சொன்னது மாதிரி சுலைமான் நபியுடைய காலத்தில் அங்கே தான் சபா நாட்டு அரசி பல்கீஸ் உடைய ஆட்சியை குறித்து குர்ஆனிலே இறைவசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. அந்த அரசியுடைய ஆட்சியை அல்லாஹ் தஆலா பாராட்டுகிறான். அவர் மிகவும் சாணக்கியமாக ஒரு யுத்தத்திற்கு போவதை தவிர்த்து மிக நேர்மையாக ஆட்சி செய்த ஒரு அரசியின் ஆட்சியை பற்றி குர்ஆன் பாராட்டி பேசுகிறது. ஆனால் அதை இவர்கள் மறைத்து விடுகிறார்கள். அதே நேரம் இந்த பாரசீக தேசத்திலே ஒரு அரசு ஆட்சிக்கு வந்தபோது என்ன காரணத்துக்காக என்ன கட்டத்திலே சொல்லப்பட்டது என்பதை விடுத்து அதற்கான ஒரு பொதுப்படையான கருத்தை, அது பொதுப்படையாக எல்லா காலத்துக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லா நிலையிலும் செல்லுபடியாகும் ஒரு விஷயமாக சொல்ல வருவதன் மூலம் முஸ்லிம் பெண்கள் உடைய அரசியல் அந்தஸ்து குறித்த விவகாரத்திலே நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே தேவையில்லாத ஒரு சர்ச்சையை உருவாக்கி கொண்டு வருகிறோம். அதிலும் இந்த காலகட்டத்திலே இவையெல்லாம் ஒரு பிற்போக்கான அணுகுமுறையாக பார்க்கப்படுகின்ற விவகாரம். பெண்களுடைய தலைமைத்துவம் குறித்த விவகாரங்களிலே இன்னும் ஒரு விஷயம்தான், சமத்துவம் குறித்த விஷயத்திலே ஒரு அடிக்கடி பாவிக்கிற ஒரு விஷயம்தான். குர்ஆனிலே ஒரு ஒப்பந்தம் குறித்த விவகாரத்தில் ஆண் ஒருவரும் பெண்களாக இருந்தால் பெண்கள் 2 பேரும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதை வைத்துக்கொண்டு ஒரு ஆணுக்கு 2 பெண்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள்
ஆண்களுக்கு சமத்துவமாக ஒப்பந்த விவகாரங்களிலே கணக்கிடப்பட முடியாது என்ற ஒரு வாதத்தை ஒரு சிலர் முன்வைக்கிறார். அதையும் மிக முக்கியமான உலமாக்கள் இது சம்பந்தமாக மிக தெளிவான விளக்கங்களை சொல்கிறார். இது பிழையான ஒரு கருதுகோடல். ஏனென்றால் this is being taken out of context. The context was, in a business transaction, it is very clearly said, you have two women for the reason that if one forgets the other to remind, very clearly it is said, you better have two witnesses from among women, because if one forgets, the other will remind. That is because in the days in which that verse was revealed, women were not prominent in business. They were not well versed in business. So in business transactions, it was at that time, it was a precaution to have an additional woman to remind if she forgets a particular issue, to remind her. And similarly in criminal matters, Islam prescribes 4 witnesses. You see, you can't then say men. So they don't simply say it is, no, when they say 4 witnesses, but all that is put aside. They are only hanging on to one particular issue and then trying to disqualify or to refuse equal status for women in society. So these are issues regarding which very enlightened ulamas are having a different opinion. So these are issues with which we need to grapple in order to face the modern challenges that women are facing. I am glad that Amina National School has produced almost more than 50 students. 56 students have entered the universities today. I happen to be the Minister of Higher Education, and I looked at the statistics in our universities. In most faculties, women outnumber men. And as a matter of fact, my daughter in the law faculty, Colombo, among 240 students, 202 are women. You see, one of these days, the legal fraternity will be dominated by women. And we have had women High Court judges, Muslim High Court judges. We might soon have a Supreme Court judge, perhaps, God knows, from among the Muslims. But then when it comes to MMDA, women can't sit in judgment. And it has become a controversy. And immense pressure has been brought on us, but I resisted it. But then still, out of abundance of caution, we felt we will introduce it gradually. But the fact remains, many Muslim countries have appointed women qazis. So now we forget the fact that there are Muslim countries, Malaysia for instance, Indonesia is the largest Muslim country in the world. 240 million people live. They have permitted Muslim women to be Qazi judges in 1960s, and they bring the madhab into that. When they want to discriminate, they will use the madhab, forgetting the fact Malaysia is a country with Shafi madhab being the predominant madhab, and they have permitted women qazis to be appointed. Morocco has appointed. Egypt has appointed. Egypt is the largest Arab country in the world, and the biggest and the most reputed religious institution which gives the fatwa, Al-Azhar, the oldest Muslim university, is in Egypt. With all these changes, still some among us are clinging on to some of these positions and refusing to relent. And I see it as an ego battle. Now, my speech today can become very controversial. I represent Kandy district, and all my grassroots level political representatives were summoned and told to advise me to refrain from talking about this subject, because it might result in some of them taking me on
from the pulpits, from the mimbar. You see, but I fearlessly have to voice this because we are living in modern times. As long as it doesn't conflict with the basic usul, basic tenets of interpretation, the canons of interpretation has to take into account the context in which verses were revealed and where the Sunnah was narrated. So these things cannot continue to be controversial forever. We must progressively interpret it to empower the Muslim women and not to disempower them. And that should be the approach in the changing times. And particularly when we live in a country where Muslims are a minority. Though we are a minority now, we have become quite prominent in many fields. Sometimes I am very proud to look at results being published in papers. If you see prominent accountancy exam, whether it is Chartered Institute or CIMA or whatever, you will find quite a significant number of Muslim women in the professional fields coming up. Whether it's medicine, engineering, it's not simply the soft skills, even hard skills, professions like engineering. Women are passing out in large numbers. Of course, there are certain physical attributes which is naturally endowed by God to women, which might make it little difficult for them in certain jobs, certain professions. But then they are day by day exploring new vistas, new avenues. I saw recently, I think Indian Airlines, they were celebrating the Women's Day by getting 2 women pilots to fly one of their largest planes on a long haul flight. And we are living in an age where empowering women is becoming the focus. So in an age such as this, we have to apply, of course, religious issues have to be looked at in the right perspective, have to make sure that our women maintain their dignity, maintain their self-assurance. That's another thing. That is where the schools become the important factor in character building. Your personality. You appoint prefects because you want to reward the fact that she has attained a level of excellence to which gives her the mantle of leadership. அந்த தலைமைத்துவ பண்புகளை அந்த ஆளுமையை வளர்த்துக் கொள்கிற நிலைமைக்கு எங்களுடைய பெண்களை கொண்டு வருகிற விவகாரத்திலே ஒரு காலம் இருந்தது இந்த நாட்டிலே, பெண்களை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்பாமல் இருந்த காலம் இருந்தது பயத்தில். ஏனென்றா மதம் மாற்றி விடுவார்கள் என்று ஒரு பயம். அதுக்காக பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறதில்லை. அறிஞர் சித்திலப்பையை போன்ற முன்னோடிகள் இதற்கு எதிராக போராடி படிப்படியாக பெண்களின் கல்வி என்பதன் முக்கியத்துவம் உணரப்பட்டு இன்று அது ஒரு புதிய பரிமாணத்தை எட்டி இருக்கிறது. இந்த கட்டத்திலே நாங்கள் இந்த விவகாரங்களிலே இந்த சர்ச்சை சம்பந்தமாக ஆண் பெண் சமத்துவம் சம்பந்தமான விஷயங்கள், ஆணாதிக்க செயல்பாடுகள் என்று பார்க்கப்படுகிற விவகாரங்கள், இவற்றிலே குர்ஆன் என்ன சொல்லுகிறது, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸிலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு முரண்படாத வகையிலே சரியான கருதுகோள்களை எவ்வாறு செய்வது, முன்னேற்றகரமாக சம்பந்தமான கருத்துக்களை முன்வைக்கிற ஆலிம்கள் உலமாக்களுடைய விஷயங்கள் தாராளமாக நாங்கள்
இன்டர்நெட்டிலே பார்க்கிறோம், சோஷியல் மீடியாவிலே பார்க்கிறோம். எமது நாட்டிலும் இது சம்பந்தமாக மிக தைரியமாக இந்த கருத்துக்களை முன்வைத்து பேசுகிறார் பலர் இருக்கிறார்கள். ஏன்னா இந்த எம்எம்டிஏ முஸ்லீம் விவாகரத்து சட்ட சீர்திருத்தம் சம்பந்தமான விஷயம் வந்தபோது ஜாமியா நலீமியா நிறுவனத்தின் கிட்டத்தட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட ஆலிம்கள் உலமாக்கள், all Nalimis came and saw me and very correctly argued that all the progressive amendments have religious sanction. There is nothing to prevent these issues. But we stand accused of not permitting women when it comes to marriage and divorce to be in positions of judgment. So they're all guilty of that. I want to be very prominently, I am being emboldened by the principal's appreciation of my speech in Fatima Girls School, and that is why I ventured to say this, otherwise I would have kept my mouth shut. There have been several who have been talking to me, because you lead the institution which is molding the character of our future leaders, women who will be in charge of this society. So we men have a duty to stand by them, because I am a father of 2 girls. I also made the difficult choice at that time, because for me it was I am though I speak English now very fluently, I am a better orator in Tamil, as you all know, because I am a Tamil medium student. I studied Tamil language. My wife is an English medium student, but we chose to send my girls to a Sinhala medium school. But that also defying the normal logic, because ஒரு கல்விசார் உளவியலாளர் சொல்லுகிற விஷயம்தான் தாய்மொழியிலே பிள்ளைகளை கற்பிப்பது சிறந்தது என்ற விஷயம் இருக்கிறது. குறைந்தது ஆரம்ப கல்வியாவது, ஆறாம் வகுப்பு வரையாவது நாங்கள் தாய்மொழியிலே கற்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தபோது, என்னுடைய சொந்த விருப்பம் தமிழிலே அவர்களை கற்பிக்கலாம் என்றிருந்தாலும் கூட சிங்க மொழியிலே அவர்களை ஒரு பௌத்த பாடசாலையிலே நான் கொண்டு போய் சேர்த்தேன். நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். என்றால் அவர்களுடைய சக மாணவிகள் இந்த வீட்டில் ஒரே கலாட்டா. சில நேரம் 10-15 தங்களுடைய சக மாணவிகளோடு இரவிரவாக கூச்சல் கேட்டும் ரூமில் இருந்து கொண்டு பேசிக் கொண்டிருப்பார். ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய இஸ்லாமிய கலாச்சார உடையறிவுகிற விவகாரங்களை, அதில் உள்ள விவகாரங்களை மிக பெருந்தன்மையோடு புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிட்டுகிறது. அவர்கள் ஆசையோடு அணிந்து பார்க்கிற நிலைமையும் வருகிறது, அணிந்து அழகு பார்க்கிற நிலைமையும் வருகிறது. இதை பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். இதுதான் மத நல்லிணக்கம், இதுதான் சமூக நல்லிணக்கம். இதை உருவாக்குகிற விஷயம் சக சமூகத்தவருடைய சமய விழுமியங்களை அங்கீகரிக்கிற, ஜீரணிக்கிற அந்த பெருந்தன்மையை வளர்ப்பதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருக்கும். சில விஷயங்களை எதிர்கொள்வது என்பது கொஞ்சம் சங்கடம் தான். யூ மைட் ஃபீல் சம் ஒகேஷனல் harassment or a little bit of bullying in certain places, but you have to give the confidence to your children. The moment you must become, as parents, I consider myself as a friend of my girls. You have to be open to them, and you must repose confidence in them. That's the most important thing. You must have the maximum precaution, but still you must repose confidence. And they will, when they know that the parents repose confidence in them, that they have to keep their faith, the parents' faith,
in their conduct, and you will never go wrong. MashaAllah, I am very, very pleased I was able to be amongst you today to share some of my personal thoughts, share some thoughts on some of the current controversial subjects. But I thought it is opportune for me to say that, and that this will open this debate further, and hopefully this would be taken in the spirit in which I have said, and hopefully I will not be derided for what I have said, because we have to expect that from the society. We have to have the tolerance to accept another point of view, as long as it is said with all good intentions. I have said all what I have said today, with the intention of making our women folk, our future leaders, to be confident personalities to take over the next generation. Thank you very much.